Friends, this is Bhupati Raj, Mantra IAS Academy, Hyderabad. Yeah, heroes in news analysis. Every newspaper covered, of course, even All India Radio, Daily News, everything covered a very important point. ఏంటది? Election Commission and its autonomy. సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ మీరు ఈ విషయంలో చూశారు. అవన్నీ అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన టోటల్ పాయింట్స్ని మీకు తెలుసు. ఈ బేసిక్ పాయింట్ అయిన తర్వాత MCQsలో క్వశ్చన్స్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లాగా మన కరెంట్ అఫైర్స్ డిజైన్ చేసుకుంటాం. The same style here, beta. Beautiful things are there. Before starting these things, of course, brief information ఇస్తాను ఈరోజు ఏం జరిగింది అని చెప్పడానికి. ఎక్స్ట్రాడనరీ పాయింట్ ఆఫ్ కోర్స్ ద జడ్జ్మెంట్ ఏంటది అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క ఆటానమీని నోబడీ విల్ క్వశ్చన్ బికాస్ TMC సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేయడం జరిగిపోయింది. మీరు ఇంటర్వ్యూని కావాలి. ఏ ఇష్యూలో సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ని రేపు ఆఫ్ కోర్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ని ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ సూపర్వైజర్స్ ఉంచకూడదు అనేది వాళ్ళ దాంతో. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ద జడ్జ్మెంట్ వండర్ఫుల్. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇట్స్ అన్ అటానమస్ బాడీ. దాంట్లో మేము ఇంటర్వ్యూన్ కామ్. దట్స్ కాల్డ్ ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ ఏ వండర్ఫుల్ థింగ్, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా బేటా. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆ క్వశ్చన్లో బికాస్ MCQsలో అడుగుతాను. సేమ్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ కేస్. ఇది ఆర్టికల్ 364 యొక్క పవర్. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ there shall be an election commission, of course we have, that is under article 324. So దీంట్లో మీకు EC powers and everything mentioned అదొకసారి చూసేసుకోండి. So very important, the court emphasized that selection of election personnel lies within the domain of election commission. That's a major point, please. This is reinforcing the principle of institutional autonomy. మేము దీంట్లో ఇంటర్వ్యూన్ కామ్ అని చెప్పడం ఒక అద్భుతమైన జడ్జ్మెంట్. సో ఆర్టికల్ 324 is a very crucial one in today's judgment beta. అట్లాగే 15 బూత్స్లో రీపోలింగ్ అయింది. దట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పటికి అయిపోయి ఉంటుంది. నిన్ననే కదా దట్స్ ఆఫ్ కోర్స్ అయిపోయింది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం పొద్దుటే దట్ ఇస్ ఆ ఇష్యూ మనం డిస్కస్ చేసాం. మనం ఇవాళ పాయింట్ కాదు, ఇట్స్ ఆఫ్ ఎస్టర్డేస్. అండ్ వన్ మోర్ డెసిషన్, ఫెంటాస్టిక్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది, ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మొత్తానికి మొత్తం రైట్. ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ దట్స్ ఫాల్టా. ఎస్, ఫుల్ రీపోల్ ఇన్ ఫాల్టా కాన్స్టిట్యుయెన్సీ, దట్ ఇస్ 285 బూత్స్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 21st ఐ థింక్ ఆఫ్ మే. మళ్ళీ దాని తర్వాత రిజల్ట్ ఇస్తామని చెప్పారు. అదొక పెద్ద ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్. టోటల్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ మొత్తానికి మొత్తం రీపోలింగ్ చేయండి అని చెప్పడం ఎ బిగ్ అండ్ వండర్ఫుల్ థింగ్ ఫ్రమ్ ఎలక్షన్ కమిషన్, మై ఫ్రెండ్స్. సో దట్స్ అ పవర్ ఆఫ్ ద EC, మై యంగ్స్టర్స్. అండ్ యు నో ద స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ హ్యాస్ ద సర్టన్ పవర్స్. ఆయనే పార్లమెంటరీ కమిటీస్ని రిక్రూట్, దిస్ ఇస్ వాట్ రీకన్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. సో దాంట్లో ఈ రోజు తీసుకున్న దాంట్లో బెట PSC పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఒకటి, ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ, అట్లాగే పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్, దట్స్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ రైట్, అండర్టేకింగ్స్ PU అండర్ కాలేజ్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కమిటీ. నెక్స్ట్ వన్ SC/ST వెల్ఫేర్ కమిటీ. ఈ 3-4 కమిటీస్ని వేశారు. దాంట్లో ఇట్స్ జనరలీ ఇయర్. సో నౌ PSC హెడెడ్ బై KC వేణుగోపాల్, ఎస్టిమేట్స్ కమిటీ హెడెడ్ బై డాక్టర్ సంజయ్ జైస్వాల్, అండ్ పబ్లిక్ అండర్టేకింగ్స్ కమిటీ బై దట్ ఈస్ బైజయంత్ పాండా. You can see మనం వైజయంతి పాండా, that is బైజయంత్ పాండా here. SC/ST వెల్ఫేర్ కమిటీ వచ్చేసి ఫగన్ సింగ్ కులస్తే. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఆఫ్ కోర్స్ నేమ్స్ అండ్ హెడ్స్ ఆఫ్ దిస్ కమిటీస్, మై యంగ్స్టర్స్. సో పార్లమెంటరీ ఓవర్సైట్ ఎట్లా ఉంది, ఇది మనకు ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఎన్ష్యూర్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటబిలిటీ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ స్క్రూటినీ. సో గవర్నమెంట్ ఎలాంటి ఖర్చు పెడుతుంది, ఏం చేస్తుంది అనే ఇష్యూని వీళ్ళు చూస్తారు. క్వశ్చన్ కూడా వేయడం జరుగుతుంటుంది. దట్స్ ఏ బేసిక్ థింగ్ బెటర్. అట్లాగే ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఈరోజు ఇండియా నేపాల్ కోఆపరేషన్, దట్స్ కోసి అండ్ గండక్ ప్రాజెక్ట్స్. బట్ కోసి రివర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్వేస్ కాల్ ఇస్ వాట్ సారో ఆఫ్ బీహార్. రీజన్ ఏంటంటే తెలుసు మీకు, ఇది ఇండియా అండ్ నేపాల్ హెల్డ్ 11th జాయింట్ కమిటీ మీటింగ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ ప్లీజ్. ఒకటేమో ఫ్లడ్ ఫోర్కాస్టింగ్ మోడల్స్, 2 వచ్చేసి ఎంబాంక్మెంట్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఇరిగేషన్ అండ్ ఇరోజన్ కంట్రోల్. దట్స్ ఎ మేజర్ పాయింట్. ఇక్కడ మీరు తీసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ బీహార్లో దీనివల్ల కోసి రివర్ వల్ల చాలా ఫ్లడ్స్ వస్తాయి. దానివల్ల దాన్ని ఏమంటాం మనం సారో ఆఫ్ బీహార్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం ప్లీజ్. సో ఆ ఇష్యూ మీద నేను క్వశ్చన్స్ తీసుకోవడం జరిగిపోయింది బేట. ఇక వెస్ట్ ఏషియా క్రైసిస్ కంటిన్యూగా నడుస్తూ ఉంది. స్టేట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ టెన్షన్స్ రైట్, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్. దట్ మనకి చాలా పెద్ద ఇష్యూ అది. సో చాలా విషయాల్లో మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగిపోయింది బేట. బికాస్ స్టేట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ ఇస్ 20% ఆఫ్ గ్లోబల్ ఆయిల్ ట్రేడ్. మీకు తెలుసు 1/5 ఆఫ్ ద వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆయిల్ అంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి జరుగుతుంటుంది. అది మన ఇండియన్ మీద చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. ఆల్రెడీ మీకు సిలిండర్స్, కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్స్ యొక్క రేట్ పెంచడం జరిగిపోయింది. దానివల్ల ఫ్యూచర్లీ వాట్ ఈస్ దట్, ఇట్స్ ఇంపాక్టింగ్ దిస్ వాట్, బికాస్
ఇండియాస్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్. చాలా గ్యాప్ వస్తుంది మన ఇంపోర్ట్స్కి ఎక్స్పోర్ట్స్కి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ చాలా వైడెన్ అవుతుంది అనమాట. దట్స్ అ ప్రాబ్లమ్. ఇన్ఫ్లేషన్ ఆటోమేటికల్లీ బికాస్ 10 రూపీస్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐటమ్ ఉందనుకోండి, ఇట్ విల్ బికమ్ 20 రూపీస్. ఇఫ్ యూ గో టు హోటల్ ప్రీవియస్లీ సమ్ లెస్ అమౌంట్, నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దాట్. సో బట్ అట్లాగే యుఎన్ కన్సర్న్ ఆన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రెఫ్యూజీస్, బికాస్ పాకిస్తాన్లో ఉన్న రెఫ్యూజీస్ని పాకిస్తాన్ పంపిస్తాను అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పంపించేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆ ఇష్యూలో కొంచెం దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ కమిటీ అగైన్స్ టార్చర్ criticized Pakistan for deporting Afghan refugees under 2023 plan. This is simply sending to them because పాకిస్తాన్కి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి మధ్యలో మీకు తెలుసు వాట్ ఈస్ దట్ ఫ్రిక్షన్ ఇప్పుడు డెవలప్ అయిన ఇష్యూ. వార్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ జరిగింది, నడుస్తూనే ఉంది, ఇంకా ఎండ్ అవ్వలేదు. వాళ్ళ క్లెయిమ్ ఏంటంటే ఇండియా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి. ఇక ఇట్స్ నాట్ రైట్ థింగ్. అఫ్ కోర్స్ నౌ కమ్ టు ది పాయింట్. సెక్యూరిటీ డిఫెన్స్. బట్ ఆపరేషన్ సింధూర్ యొక్క దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అవర్ వండర్ఫుల్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ గోల్డెన్ చాప్టర్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ డిఫెన్స్. దట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్. ప్లీజ్ దాని మీద నేను క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటాను. ఇది ఎందుకు చేశారో మీకు తెలుసు. లాంచ్డ్ ఆఫ్టర్ పెహల్గామ్ టెర్రర్ అటాక్ ఇన్ 2025. ఇట్స్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ బై Pakistani terrorists, actually speaking. So very unfortunate. That's what that country almost all very bad and we are facing so much of thing. అప్పుడు మనం ఏంటో చూపించాం. సో టార్గెటెడ్ టెర్రర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అక్రాస్ బోర్డర్స్. సింప్లైస్ వాట్ ప్రీవియస్లీ మనం కొన్ని పక్క వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి కొట్టాలా వద్ద ఆలోచించి, ఇప్పుడు అది లేదు. పాలసీ మారిపోయింది. నౌ ది గవర్నమెంట్ ఇస్ వెరీ, ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్. దాన్ని నేను ఎక్కువ మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జీరో టాలరెన్స్ పాలసీ. ఎవరిని స్పేర్ చేసే పరిస్థితి లేదు, మేము చేయం. మా దగ్గరికి ఎవడు వచ్చేస్తున్నా విల్ డూ ఇన్ సేమ్ స్టైల్ అని చెప్పడం జరిగింది. వరల్డ్ అందరికీ అదొక ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియా అంటే ఏంటో తెలిసిపోయింది బెటర్. తర్వాత మావోయిస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఈడి బ్లాస్ట్ జరిగిపోయింది. దట్ ఈస్ దట్ 4 సెక్యూరిటీ పర్సనల్ కిల్డ్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్. అది దట్ కమ్స్ అండర్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూ అనమాట. ఇక వెరీ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ ఎస్టర్డే మీరు అందరికి చూసి ఉంటారు, రైట్? అన్ని ఫోన్కి కూడా అలర్ట్ వచ్చేసింది. దట్ ఈస్ వాట్ సెల్ బ్రాడ్కాస్ట్ సిస్టమ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, దీని మీద క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సిబిఎస్ లాంచ్డ్ బై జ్యోతిరాదిత్య సింధియా ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ మినిస్టర్ ఆఫ్ దిస్ కమ్యూనికేషన్. సో పాయింట్ ఈస్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? జియో టార్గెటెడ్ అలర్ట్స్, రియల్ టైమ్ డిజాస్టర్ వార్నింగ్స్, వర్క్స్ వితౌట్ ఎస్ఎంఎస్ కంజెషన్. సింపుల్గా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది మీకు. దీన్ని డెవలప్ చేసింది C.in అన్న. సో మేజర్ పాయింట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇస్ వాట్ రియాక్టివ్ టు ప్రొయాక్టివ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్. మనకి ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో రైట్ మెయిన్ పాయింట్ ఈజ్ మనకు వచ్చేస్తే ఫ్లడ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది, ఎర్త్ క్వేక్స్, గ్యాస్, ఇమ్మీడియట్లీ విత్ ఇన్ సెకండ్స్ ఆఫ్ టైం టోటల్ మొబైల్లో అలర్ట్ వస్తుంది. అది మనం విట్నెస్ చేసాం నిన్నే. ఇట్స్ ఎ బిగ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇండియన్, అఫ్ కోర్స్ మన ఓన్ ఇది. దట్స్ ఎ బిగ్ థింగ్ బిట. అట్లాగే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అలర్ట్స్ ఐఎండి ఇస్తుంది, మీకు తెలిసిందే. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అంతా కూడా. దట్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఇది మల్టీ లేన్ ఫ్రీ ఫ్లో టోలింగ్. దిస్ ఈస్ వాట్ టోల్స్ తెలుసు మీకు. సో లాంచ్డ్ బై నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ క్వశ్చన్లో ఏమడుగుతారు వాళ్ళు? MLFF టోలింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాంచ్డ్ బై హూమ్? కాల్డ్ ఎస్ నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్తే చాలు నన్ను. అట్లాగే వెరీ ఫెంటాస్టిక్ థింగ్ యాక్చువల్లీ మీరు చూసారు అది. యా, దిస్ ఈస్ ప్రసూన్ జోషి అపాయింట్మెంట్ యాజ్ వాట్ యూ కెన్ సే చైర్మన్ ఆఫ్ ప్రసార్ భారతి అనమాట. వీరు CBFC చైర్పర్సన్, రైట్? వెరీ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ అండ్ హీ నోస్ దాట్ వన్. అండ్ రీనోడ్ లిరిసిస్ట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ యాడ్ ప్రొఫెషనల్. ఎవరు? జోషి గారు. అతన్ని దీన్ని ప్రసార్ భారతి చైర్మన్గా రిక్రూట్ చేశారు. ఇక బుద్ధ రిలిక్స్ ఎగ్జిబిషన్. సో ఇట్ ఈస్ వాట్ బుద్ధిజం ఆఫ్ కోర్స్ born in my country and our country. That's what actually we have. So relics from Piprahwa Stupa. It is Kapilavastu displayed in Ladakh. Ladakh lo meeku of course display chesharu adi. So this is what cultural and you can say spiritual tourism. That's a big thing, friends. Now ఈ T20 World Cup లో రైట్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ కెప్టెన్ గా ఉంటారు. ఈ T20 వరల్డ్ కప్ ఈసారి ఎవరు హోస్ట్ చేస్తున్నారు అనే క్వశ్చన్ తీసుకుంటే బిట ఇంగ్లాండ్ అనమాట. సో yes, and one more thing in athletics point of view, this is Kuldeep Kumar sets national pole vault record is 5.41 meters. ఇది బేస్ చేసుకుంటూ మనం క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుందన్న. ప్లీజ్ కమ్ టు ది పాయింట్ హియర్. విత్ రెఫరెన్స్ టు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్, రైట్? ఇట్ డిరైవ్స్ ఇట్స్ పవర్స్ ఫ్రమ్ ఆర్టికల్ 324. పర్ఫెక్ట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, నేను చెప్తున్న పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఆర్టికల్ 324 దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? ఎలక్షన్ కమిషన్. సెకండ్ పాయింట్, ఇట్ కెన్ అపాయింట్ ఎలక్షన్ పర్సనల్ ఇండిపెండెంట్లీ. నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆఫ్ దేర్ చాయిస్. అందుకే మనం బెంగాల్లో చూసాం,
చాలా మోడిఫికేషన్స్ బెంగాల్ ఇష్యూలో మీరు ఫాలో అయినట్టు చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. ఇట్స్ డెసిషన్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఓన్లీ ఇన్ కేసెస్ ఆఫ్ ఇల్లీగాలిటీ. ఎస్, ఓన్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇల్లీగాలిటీ, దట్ ఈస్ నాట్ ఇల్లీగల్. వాళ్ళ పవర్ని వాడారు కాబట్టి వాట్ ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. సో 1, 2, 3 ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సుప్రీం కోర్ట్ reaffirmed ఎలక్షన్ కమిషన్స్ autonomy అండ్ లిమిటెడ్ జ్యుడిషియల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. దీంట్లో మేము ఎంటర్ కాము అని చెప్పడం జరిగిపోయింది. దెన్ సెకండ్ పాయింట్, ఇట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్, మీరు పేపర్లో కనిపిస్తున్న పాయింట్ ఇదే. ద సుప్రీం కోర్ట్ రూలింగ్ ఆన్ కౌంటింగ్ సూపర్వైజర్స్ ప్రైమరీలీ ఎంఫసైజ్డ్ ఆప్షన్ ఏ ఫెడరల్ సుప్రీమసీ, బి జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం, సి ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఆటానమీ, డి ఎగ్జిక్యూటివ్ కంట్రోల్. Beta, in this case is what actually institutional autonomy. There is no question of what interference of anybody's, please. ఇక్కడ ఎవరిది కూడా judiciary కావచ్చు, executive కావచ్చు, of course you can say that now legislature. So these three bodies autonomous, that is called as ఏమంటాం వీటిని separation of powers. That is called as doctrine of separation. ఒక దాంట్లో ఒక ఎంటర్ కాదు అనే పాయింట్ మనం చాలా సీరియస్గా ఇక్కడ ఫోకస్ చేయడం జరిగిపోయింది. అదే సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్లో ఇచ్చింది. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఇన్స్టిట్యూషనల్ autonomy అన్న. Then go to question number 3. Repolling in elections is ordered mainly to ensure, because the purpose of election in this democratic nation, you understood that. Option A, faster counting, B, political neutrality, C, free and fair election. That's a major point of course our election system. So manaki extraordinary with US to compare chesna Indian electoral system is fantastic. Then come to the point of question number 4 beta. Which of the following irregularities led to repolling in West Bengal? Option first of 2-3 statements ichara vevi correct adugutunnaru. EVM tampering, yes, adi jarigindi nana. Atlage proxy voting and voter intimidation. Very unfortunate things actually happened in Bengal. మనం చూసాం లైవ్ లో, అది చాలా దారుణాలు జరిగినాయి. సో అందువల్ల ఏం చేసింది ఎలక్షన్ కమిషన్, మొత్తం ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీని టోటల్ గా రీపోల్ పెట్టేసింది. దట్ ఇస్ పల్టా కాన్స్టిట్యుయెన్సీ. పల్టా చెప్పాను మీకు ఇంతకు ముందే. సో ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. డి నన్న. పార్లమెంటరీ కమిటీస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఆప్షన్ ఏ అడ్వైజరీ ఓన్లీ, బి బైండింగ్ అండ్ గవర్నమెంట్, సి టూల్స్ ఫర్ legislative oversight. Remember, that's a major point, please. So C is right answer beta. Then sixth question, the Public Accounts Committee is mainly concerned with option A, budget preparation, B, expenditure audit, C, policy framing, and D, tax collection. No doubt this is expenditure audit. Meeku telusu, everything is crucial. Opposition undam valla emautundi government ki question వేయడం జరుగుతుంది. That's a beauty of the democracy, democratic system, please. So India, Nepal, Kosi and Gandak cooperation relates to option A, trade, B, defense, C, water resource management. Yes, this is the option C button, and new basic information in the data here. The Kosi river is always called as what? Often called sorrow of Bihar. That is B beta. Ee gurtu pettukondi subject quotes lo manaku adige avakasham untundi general exams lo. Which technology is belong to being used for land demarcation in India Nepal projects? Yes, option is AI. That is తర్వాత బి వచ్చేసి బ్లాక్ చైన్ అండ్ సి జిపిఎస్ బెటా. ఆప్షన్ ఇస్ సి అవుతుంది. స్టేట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్, ఇది తెలిసిన విషయమే, ఆప్షన్ చెప్పడం కష్టమైన విషయం కాదు ఇది. ఇట్ క్యారీస్ మేజర్ గ్లోబల్ ఆయిల్ ట్రేడ్ ఆల్మోస్ట్ 20%. ఐ టోల్డ్ యూ దాట్ వన్, 20% ఆఫ్ ద వరల్డ్. నో బెటా 11th క్వశ్చన్లో విచ్ కంట్రీస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ స్టేట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్ టెన్షన్స్? ఎస్, దట్ ఈస్ యుఎస్ఏ అండ్ ఇరాన్ బెటా. ఆప్షన్ ఇస్ బి మై డియర్. నాన్ రీఫాల్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు, సో ఆప్షన్ ఏ ట్రేడ్, B, refugee protection. Yes, this is what actually refugee protection. ఇంతకుముందు పాకిస్తాన్ విషయంలో నేను డిస్కస్ చేయడం జరిగిపోయింది. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటని చెప్పడం కూడా జరిగింది నాన్న. ఆపరేషన్ సింధూస్ is associated with space mission, economic reform. B, C is what? Military operation. Exactly, a beautiful thing, of course, India's power now we shown to, of course, the world actually. Maoist insurgency is classified as, that is internal security threat. నేను మీకు ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది నాన్న. IED stands for, that is integrated energy device. B, improvised explosive device. This is IED is what? B. That's the right answer, my dear. Another very important point నేను చెప్పాను మీకు, చూశారు కూడా, ఈ సెల్ ఫోన్ అలర్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ, that's a major point in this case. Cell broadcast system, that's called as CBS, is used for banking, disaster alerts, elections is what answer for this is B beta, disaster alerts. Then go to 17th. CBS is developed by, told that C dot. Yes, option is C, my dear. CBS differs from SMS because it, of course, option A, it is slower. B, it allows geo-targeting. That's a major point here. B, right answer beta. BSE Sensex represents Bombay Stock Exchange. That's nothing but what? It is 50 companies or 30 companies or 100 companies, or you can say all listed companies. But in this case, you understood, it's a very important point, 30 companies. Very important, గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విషయాన్ని. Then rising crude oil prices affect
ఇండియా బై డెఫినెట్లీ వాట్ యూ కెన్ సే చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది మనకి. కరెంట్ డెఫిసిట్లో కరెంట్ అకౌంట్లో గ్యాప్ ఏర్పడుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వర్సనింగ్ కరెంట్ అకౌంట్. నా వైబ్రెంట్ గుజరాత్ సమిట్ ఫోకసెస్ ఆన్, ఎస్ మీకు తెలుసు, వండర్ఫుల్ బికాస్ ఆఫ్ సో మచ్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్స్ జరిగినాయి. మీకు ఆ విషయం కూడా తెలిసి ఉంటుంది, న్యూస్లో చదువుంటారు. డిఫెన్స్, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్, ఎస్ ఆప్షన్ సి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ బేటా. నా ప్రసార్ భారతి ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ? సో ప్రైవేట్ మీడియా, public broadcaster, regulatory body, and news agency. Better answer is public broadcaster. So that's what actually you know. Prasoon Joshi is known for literature and advertisement. Option B is now Prasoon Joshi garu chairman ga Prasar Bharati gari now recruit cheyabadindi. So better in this case 24th question, Buddha relics from Piprahua are linked to option A Ashoka, B Kapilavastu, C Nalanda, D Takshila. Better this option is Kapilavastu. I mentioned చేశాను నేను బ్రాకెట్లో కూడా ప్రీవియస్గా. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఎ ఫీచర్ ఆఫ్ సిబిఎస్? ఆప్షన్ ఏ రియల్ టైమ్ అలర్ట్స్, బి జియో టార్గెటింగ్, సి రిక్వైర్స్ ఇంటర్నెట్, డి multilingual. Better option for this one requires internet. This is not needed, remember. There is no need of internet connection or something like that. Automatically it comes. That's a major point in this case. 26. Which institution audits government expenditure? Yes, that is Comptroller and Auditor General of India, CAG beta. Then PAC, Public Account Committee, examines reports of CAG. Then which body want shipping companies about Iran payments? Naturally USA chesindi aa vishayam, that is C beta, US OFAC. Then foreign institutional investors, FIIs, impact stock markets, B and D. Then go to question number 30 beta here. India's disaster management approach is shifting towards, because previously మీరు చూశారు, ఇప్పుడు ఏంటంటే ముందు బీ కాషియస్ అని చెప్పడానికి నేను అలర్ట్ చూసాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as reactive or preventive. So option is preventive beta. Now parliamentary committees strengthen executive power, judicial power, legislative oversight, or federalism? Yes, legislative oversight is a major point of this one. Friends, hope you understood. This is a major point. I've taken basic thing. నేను రేపు నుంచి రెగ్యులర్గా ట్రై చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. వాట్ ఎవర్ ద న్యూస్, ఆఫ్ కోర్స్ దాన్ని MCQ లాగా డిజైన్ చేసి మీకు అప్లోడ్ చేస్తా. ఫాలో మై ఛానల్. ఇది చాలా మందికి షేర్ చేయండి. వండర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. స్లోలీ అద్భుతంగా ఈ న్యూస్ అనాలిసిస్ డెవలప్ చేసే ప్లాన్లో ఉన్న మంత్ర IAS అకాడమీ. మీరు వేరే ఎవరి ఛానల్ చూడకుండా అన్ని ఇచ్చే చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎనీహౌ విల్ మీట్ అండ్ విత్ అనదర్ వీడియో. ఎవరైనా సరే దోస్ ఆర్ విల్లింగ్ టు జాయిన్ మై మంత్ర IAS అకాడమీ, మోస్ట్ వెల్కమ్. PCM ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఇండివిజువల్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, రైట్. అట్లాగే CLAT ప్రోగ్రామ్ కూడా మేము ఆఫర్ చేస్తాం. అంటే మంత్ర for 2, one is CLAT, the other is what? Of course, our regular is IAS examination. Have a wonderful time, my friends. Great time. We'll meet again with another video. Bye-bye.